Good morning, children. Welcome back to Ican Physics. Now in this class, we are going to see the electric field due to an electric dipole at a point along the equatorial line. Okay, now let's enjoy the class. So, electric field, the space around the charge where its influence is felt, is called the electric field. Electric dipole, என்ன electric dipole அப்படின்னா two equal, so minus q and plus q are the charges placed at A and B, and they are separated by a distance of 2a. So exactly the midpoint is O. O to A distance is A. O to B distance is A. So A plus A, 2A. Electric dipole. Okay. So the next word, equatorial line. The line which passing through the midpoint and makes an angle of 90 degree. Then it is said to be equatorial line. Okay. Now the positive charge produces the electric field at the point P. So O to P distance is taken as R. Now the positive charge produces the electric field at the point P. So it's always acting radially outwards. Okay. The negative charge also produces the electric field at the point P, which is acting radially inwards. Okay. So we know very well that electric field na ஒருக்கும் 2r. So அப்ப 2r அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்ப இதை மட்டும் தனியா பாருங்க, ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் என்ன சொல்லலாம், ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ். அப்ப என்ன சொல்லலாம், பிபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஓபி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஓபி ஸ்கொயர். Okay, so O to P distance is R. So R square. O to B distance is A. So A square. So what is the distance between B to P? Okay, so B to P distance is R square plus A square. Like that we can calculate to A to P. Okay, so it's also seems to a right angle triangle. So AP square equal to OP square plus OA square. OP square, O to P square is R. So R square. O to A is A. So R square plus A square. Okay. Now both of the distances are same. Okay, now the positive charge which acts at the point P is radially outwards. The negative charge produces the electric field at the point P, which is acting radially inwards. So what happens? So at the point P, the electric field resolves into two components. One is a vertical component. Okay, so vertical component is E plus sin theta. Another one is E minus sin theta. Okay, so நம்ம அடுத்து பார்க்க போற டெரிவேஷன்ல E பிளஸும் E மைனஸும் சேம் அப்படின்னு சொல்ல போறோம். ஏயா இங்க ரெண்டோட டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு, சேம் ஆயிடுச்சு. ஸோ மேக்னிடியூட் வைஸ் ரெண்டு என்ன ஆக போகுது, சேம் ஆக போகுது. ஓகே, அப்ப E plus and E minus are equal, but look at the direction, it acting in the opposite direction. அப்ப இந்த vertical component அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு, நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கு, ஆப்போசிட்டா இருக்கு. அதனால அது என்ன பண்ணும், கேன்சல் பண்ணும். அப்ப கேன்சல் பண்ண என்ன ஆயிடுச்சு, நமக்கு 0 ஆயிடுச்சு. அப்ப vertical component கேன்சல் ஆயிடுச்சு. Then what about the vertical component? அப்ப இதுதான் என்னமா அப்படின்னா E plus cos theta.
அப்ப இது என்னையா அப்படின்னா E minus cos theta, that is horizontal component. Okay, so the horizontal component அப்படிங்கிறது என்னையா cos component. Okay, where will be the resultant direction? So it will be the resultant direction. So the resultant direction is along PR. அப்ப என்ன பண்ணலாம் E plus cos theta plus E minus cos theta. Okay. இப்போ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருச்சா? ரைட். அப்ப வாட் அபௌட் தி டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா என்ன சொல்லிரலாம்? E plus cos theta plus E minus cos theta. அப்ப வாட் அபௌட் தி டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லிரலாம்? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா போதும். we can calculate the total electric field. ஓகே. பட் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. என்னையா பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டயக்ராமை அப்படியே தூக்கிட்டு போய் இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, the vertical component. ஓகே, இவன் தான் vertical component. அது என்னையா E plus sin theta. அப்படியே கீழே வந்தா E minus sin theta. E minus sin theta. ஆக்சுவலா அது என்ன ஆயிடுச்சு, நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ விட்டுறலாம். இப்ப இப்படி போகணும் நமக்கு. ஓகே, அப்ப இந்த லைனை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இதுதான் வந்து என்னமா E plus cos theta. ஓகே, அப்ப இது யாரியா அப்படின்னா அதுதான் இது யாரியா E minus cos theta. But what about the resultant direction? This will be the resultant direction. Okay, அப்ப இங்க என்னாச்சு நமக்கு E plus cos theta, E plus cos theta plus E minus cos theta. சும்மா பந்தாவா பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி சேர்த்து விட்டலாம், அவ்வளவுதான். ஓகே, we know very well that dipole moment acts from minus q to plus q. அப்ப எனக்கு இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், இப்படி இருக்கும் எதே டைபோல். பட் இப்ப எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆக்ட் பண்ணிருச்சு, இப்படி ஆக்ட் பண்ணிருச்சு. ஓகே, now look at the direction. Both are acting in the opposite direction. இந்த opposite அப்படிங்கறத நம்ம எப்படிமா சொல்லலாம்? by indicating with a minus sign. ஓகே, அப்ப இங்க என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம மைனஸ். அப்ப இங்க என்ன போட்டுக்கலாம் மைனஸ். அப்ப இங்க என்ன வந்துடலாம் மைனஸ், இங்க என்ன வந்துரும் மைனஸ். why? because dipole moment and electric field are acting in the opposite direction. இப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? ஓகே, அப்ப what about the field? Okay, so E vector எது total field. அப்ப minus E plus cos theta plus E minus cos theta. Okay, now we are going to see only the magnitude so that we can put the modulus. Okay, do you get it now? Do you any doubts? No doubt. Okay, இப்ப electric field at a point P, due to positive charge. So due to positive charge, the electric field is taken as E plus. Okay, so what is the formula? 1 by 4 pi epsilon 0. ஒரு Q 2 R, ஒரு Q யாரு plus Q. ஆமா சார், ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். அப்ப என்ன சொல்லிடலாம் r squared plus a squared, r squared plus a squared. இப்போ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? ரைட், இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பந்தாவா சொல்லலாம். எப்படியா E vector அப்படின்னா we can go for P cap. Okay, so we can go for modulus, then we are taking the positive value. Okay, do you get it now? Do you any doubts? No doubt. Like that we can go for negative. அப்ப என்ன சொல்லலாம் electric field at a point P due to minus Q is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R squared plus A squared into P cap. Now it is represented in vector form. So here you can write. Okay, okay, now we know the value of E plus and E minus.
So substituting these values, then we can find the answer. Okay. Appo enna agum? E total vector equal to minus modulus of E plus, that is nothing but 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square plus a square into p cap cos theta. Now plus into minus 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square plus a square into p cap into cos theta. Okay, so 1 by 4 pi epsilon 0, 1 by 4 pi epsilon 0. Q, r squared plus a squared. P cap, cos theta, cos. So all the terms are in double. So minus 2 times of 1 by 4 pi epsilon 0. Okay, q by r squared plus a squared into p cap into cos theta. Okay, right. So now we have to calculate the value of cos theta. So to find the value of cos theta, now to take the square, you can put the square root. So BP equal to r square plus a square, the square root. Okay, so to take the square root, we can put power half. So r square plus a square power 1 by 2. Okay, but what I need? Cos theta. So here it makes an angle theta. So cos theta equal to adjacent side by hypotenuse. Okay, the theta adjacent side enna? OB. Okay, அதுக்கு hypotenuse என்னையா? BP. So B to P. அப்ப what is the value of O to B? O to B is A divided by B to P is R squared plus A squared. So R squared plus A squared power 1 by 2. That's the value of cos theta. So for instead of cos theta, we can substitute this value. Okay, so minus 2 into 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r square plus a square into p cap into cos theta. So a by r square plus a square power 1 by 2. Okay, here its power is 1. Okay, now again, so a power m into a power n equal to a power m plus n. Okay, but we are having 1, here we are having half. So a power 1 into a power half equal to a power 1 plus 1 by 2. So in the denominator there is nothing. So it becomes 1. So 1 into 2. 2. 1 into 2. 2. 1 into 1. 1. So a power 3 by 2. Like that. So how we can modify this one? Yes. So electric field or total electric field equal to 1 by 4 pi epsilon 0. 1 by 4 pi epsilon 0. Okay. Q by r squared plus a squared power 1, r squared plus a squared power half, so that we can write power 3 by 2. So r squared plus a squared power 3 by 2 into a. Okay, so we know that here we are having 2. So into 2. Now just see the numerator. Q into 2a is nothing but dipole moment. Okay, here we are having P cap. Okay, P cap. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒண்ணா மாத்தணும். எப்படியா மாத்தலாம் அப்படின்னா we know that r cap equal to r vector by modulus of r. அப்பனா இந்த modulus of r அப்படிங்கறத இங்க கொண்டு போனா எப்படியா கொண்டு போலாம் அப்படின்னா r into r cap
equal to P vector. Okay. அப்ப இந்த Q into 2A அதோட வேல்யூ என்னது P. So it can be taken as P vector. அப்ப Q into 2A into P cap இதெல்லாம் எடுத்துட்டு மொத்தமா என்ன போட்டுக்கலாம் P vector. So E total equal to minus 1 by 4 pi epsilon 0 P vector by. Now we are going to apply the condition. NA condition. R is much greater than A. So A squared can be neglected. அப்ப இந்த A squared நம்ம neglect பண்ணா R squared power 3 by 2. Now 2 getting cancelled. So 1 minus 1 by 4 pi epsilon 0 P vector by R cube is the total electric field. Upon the minus sign indicates that the electric field is acting in the opposite direction. Okay, do you get it now? Do you have any doubts? No doubts.